Siamo nell'impianto sportivo Ines Bonino di Pianezza della società sportiva Rari Nantes insieme ad Andrea Bena, vicepresidente della società. Buongiorno. Buongiorno Andrea. Senti, che esigenze ha una società sportiva come la Rari Nantes? La struttura di Pianezza è composta da due vasche, una vasca grande da 500 m3 di acqua, la temperatura deve aggirarsi intorno ai 28 gradi e mezzo, e una vaschetta più piccola dove si fanno le attività di fitness e le attività di acquaticità con i bebè. E quindi bisogna garantire una struttura adeguata dal punto di vista energetico, qualitativo e soprattutto energetico, e quindi calore e luce. E quanto consumavate di gas e di energia elettrica? Si parla di circa 100.000 m3 di gas metano, con quindi più necessità di gas, e 270.000 circa kWh di energia elettrica. Per questo che abbiamo proprio preso in considerazione questo tipo di installazione, questa macchina. Prima dell'installazione del totem, come riscaldavate le vasche e gli ambienti? Molto banalmente con due caldaie. Per rendere l'idea, le classiche caldaie che ci sono nei condomini andremo di sicuro a dimezzare nell'arco del tempo con il totem. Quindi la scelta di installare un micro-cogeneratore totem da quali esigenze nasce? Ma innanzitutto banalmente nasce dall'esigenza di risparmiare sui costi in bolletta. C'è appunto nei vari condomini che abbiamo noi appunto adesso, quindi si parla di un abbattimento del 90% delle emissioni in ambiente di CO2, sì, in atmosfera. E poi anche la possibilità di aprire un leasing grazie alla partnership che ha Totem Energy con una società di leasing che è Alba Leasing, ci permette di spalmare i costi nel tempo comunque. Quindi risparmio in bolletta e meno inquinamento. Meno inquinamento in ambiente. Stupendo. Stupendo. Andrea, come avete scelto il totem che meglio si adatta alle vostre esigenze? Da questa valutazione siamo passati a uno studio, un'analisi tecnica dei dati che avevamo, quindi dei consumi passati, per capire poi quali erano le nostre esigenze future. Nello specifico il microcogeneratore Totem 20, alimentato a gas metano. Quali sono i risparmi che vi attendete? Puntiamo a tagliare i costi di circa il 20%, e quindi per i consumi che prima riportavo, che sono notevoli, è già un abbattimento notevole. Bene, sono sicura che sarà così. Grazie Andrea. Grazie ad Andrea Bena della società sportiva Rari Nantes di Torino. A presto. Presto, grazie. TOTEM is the son of the first micro-cogenerator designed in Turin in 1977. But how a micro-cogenerator works? Basically, for the customer, is a boiler that produces electricity. Inside, the earth of the system is an automotive engine designed by Fiat Chrysler automobiles that is controlled by an electronic control unit produced by Magneti Marelli. Those components are the standard automotive ones. The engine, in particular, is a Fiat Fire 1.4 and was specifically designed to work with methane, so it's B-fuel. Methane goes inside the engine and the engine runs, but instead moving the wheels of a car, it moves an alternator. The electricity produced is directly given to the customer. All the power that is not transformed in electricity becomes heat, and we recover all the heat from the machine. We recover it from the oil of the engine, from the water of the engine, from the alternator itself, and from the flue. In particular, the heat from the flue is collected in a shell-in tube heat exchanger. It was designed directly by us to be so performant in order to reach almost 100% of efficiency in normal conditions and 106% in condensing situations. Inside the TOTEM, the engine and the engine control unit are not the only automotive components. In fact, also the three-way catalyst inside comes from that field. It is normally mounted in Fiat 500 and Fiat Grande Punto and allow, with all the controls inside, to reach the best-in-class emissions level. The TOTEM has inside three different control units. The first one is the Magneti Marelli one that controls the engine. The second one is a specific design of TOTEM Energy and controls all the machine. The third one is an interface between the machine and the outside world. So it directly functions and
let function the HMI, the remote system, and the connection, cabled or in Wi-Fi with smartphone and tablet. From the safety point of view, the TOTEM was designed intrinsically safe. All the electronics controls all the parameters in order to avoid any function that can be harmful for the environment, people, or the building itself. But there is also a second layer of safety that is based on a methane sensor and a thermosensor that can immediately stop the engine and all the machine itself if something goes wrong and if any parameters goes up outside the normal interval of functioning. Each TOTEM customer can log in through the remote system directly through its machine. After inserting username and password, each customer can see all the machine that he has in run. When the customer selects its own machine, can see all the production of the days before the days in which it connect, and so we can see all the production, for example, also regarding the month and the month previous and the year. On the other side, each customer can also connect directly in real time to its machine in order to see what is going on. Through the remote system platform, the TOTEM advises also of eventual alarms. So an email is sent and the customer, the maintainer and TOTEM Energy can directly and immediately connect to the machine or can go directly to the TOTEM in order to resolve problem and restart the machine.